Kayak ya lo kalau modif motor gitu, modif mobil lo harus semahal mungkin lah. Parts-partsnya harus bagus mungkin gitu kan. Dan I don't really agree with that. Defender. Yeah, what was the biggest gripe with Defender? Ini bro Gary langsung kayak mendengar. Gary ini langsung kayak, dia langsung panas sih Gary. Gary kan at the core, are you a motorcycle guy? Or you mention keluarga lo kan 4x4 banget. Tapi lo awal mulanya kan a lot of motorcycle content. Lo mulai shift ke mobil itu, was there a transition period? Or dari dulu ada a bit of both? Hi speeders, welcome to another episode of Speeder Talks where we talk about cars, business, philosophy, and everything else in between. Kita sekali lagi di sini di Regent Residences where you get beautiful 360 views of Jakarta. And today kita ada a prolific YouTuber yang dikenal sebagai Bubur Ayam Racer atau juga dengan Dan Dimas, bro. How are you, Welcome to the show. Thank you for having me. Of course. Wah. Your house is very nice ya. Thank you bro. Lo bisa lihat 360, kita ada 4 bedrooms di sini. Luar biasa. Gue lagi mau jual by the way, kalau mau, like please let me know. Please, okay, this is so nice. It's good to be here. Thank you for having me. Thank you bro. Aduh, ini udah nggak usah diintroduce lagi. Mungkin kalau anak-anak petrol heads sudah pasti udah kenal. Thank you. With your channel and your content. For me, I feel honored to be here lah. Gua yang honored bro. For those yang sebelumnya duduk di sini kan kayak people who like made it, so. Dude, you're one of them bro. So. Amen. Yeah, inilah. So nice to be here, man. Thank you for having me. Of course. Yes. Lo datang ke sini dengan G-Wagon tadi. So. Yes. It's a beautiful car. Tell me a little bit about that car. Jadi itu tahun berapa? Itu tahun antara 96 97 lah. Oke. 96 atau 97. It's my second G-Wagon. So the first one is from 1991. Okay, 90s lah ya. 90s, and then I sold that one, and then to get to this one. So it's my daily beater. Wow. 1 liter 5 rumah. 1 banding 5 deh. So boros, yes. Okay, so boros. Okay. Jadi gue kayak sahabat Pertamina banget. Gitu. Itu mobilnya emang dipakai daily. Itu dulu mobilnya nemunya actually from marketplace. Oke. From Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. From wow. Yang jual. Jadi itu mobil Pak Haji di Sukabumi gitu. Wow, oke. Pak Haji di Sukabumi mau jual. Terus ada di Facebook Marketplace. Huntingnya itu lumayan. Jadi gue pertama kali lihat iklannya itu hari Sabtu. Seharian Sabtu, Minggu. Gue cuma cecetan doang sama maklarnya lah ya. Okay. Kapan bisa lihat, nggak bisa lihat, belum dibalas apa-apa. Baru bisa lihat itu Senin malam seingat gue. Wow, oke. Dan gue juga nggak kesana, jadi gue cuma minta tolong driver sama mekanik lah ya, mekanik G-Class-nya untuk niatin kesana. Dikejar, alhamdulillahnya bisa kedapatan juga. Wow. Jadi chasing that car takes like 3 days. Untuk dibalas aja itu dan untuk ngelihat. Untuk bisa ngelihat gitu ya, dan di sana pun juga katanya udah ada beberapa pedagang yang udah lihat. Ya, jadi kayak, banyak banget beberapa pedagang tuh ada yang bahkan mereka belum lihat mobilnya, tapi mereka udah posting di tempat mereka. Oh, oke. Ada lah beberapa yang kayak gitu. Jadi sering lah kejadian. Ini mobil tuh juga udah kayak gitu. Oke. Jadi dia beberapa jadi udah pedagang spread like wildfire nih, lo jadi mesti buru-buru. Udah masuk ke grup G-Class juga, jadi kayak om-om G-Class. Tapi why the G-Class? Lo jadi sebelumnya ada 2, this is your second one kan? Second one, tapi ya satu lagi dijual. Yang sebelumnya, what made you dari dulu emang why G-Class ya? And tahun yang spesifiknya 90s ya? Yes, well the 90s is just because it's the affordable one. Okay. Yang lainnya kayak udah... Ada yang 80s bro. Ya udah 80s and 90s ya oke lah, mirip lah ya. Tapi kayak emang yang baruan itu kan G-Class emang harganya agak mahal ya. Yes, nggak pernah turun. Kayak pernah turun, jadi kayak emang yang bisa di-reach sekarang yang itu, jadi yaudah yang itu dulu aja. Kalau ditanya kenapa G-Class, jadi gue emang kebetulan grew up di family yang suka 4x4. Oke. My big brother itu dia di Land Rover Club. Oh, oke. Jadi when I was maybe in junior high, gue udah nemenin dia off-road keluar masuk hutan, pakai Defender gitu. So kakak lo doang atau your dad? Ya bareng bokap juga gitu. Okay. Jadi satu mobil ya bareng-bareng lah ya, camping, keluar masuk hutan, off-road gitu ya. Jadi ketika sekarang orang main off-road gue tuh kayak dari SMP dari kecil udah kayak ya ini kerjaan gue dari dulu sih, setiap weekend keluar masuk hutan gitu. Terus dulu juga kebetulan pernah pakai Land Cruiser.
Oke. Jadi kita pernah ngerasain Land Cruiser, kita pernah ngerasain Defender, TJ as well, Oke, Wrangler. ya. Jadi G-Class nih yang belum pernah dicoba lah ya, istilahnya I see. gitu. Jadi kayak, yaudah deh cobain. Karena kebetulan emang kita sekeluarga tuh kita bukan kolektor lah ya. Tapi kita suka nyobain. Oke. Kita suka nyobain lah. Oh udah punya mobil ini, udah terjual ganti mobil yang ini, coba Oke. yang ini, coba yang ini. Jadi kita bukan kayak, ada kan orang yang BMW semua, Iya. gitu kan. Jadi kita suka nyobain dan kayak, dulu belum pernah nyobain G-Class. Kayak gimana sih rasanya G-Class? Dan surprisingly enak banget menurut gua. Oke. Jadi kayak Land Cruiser, we had the LX and then the AD series. Ya. It was nice, comfortable and everything. Best suspension arguably katanya. Although it is expensive to repair, tapi it's one of the nicest suspension. Oke. Iya. Tapi one downside itu adalah itu gede banget mobilnya. Oke. So if you drive yourself di Jakarta, Iya. iya kan, and then we live di Cipete, sometimes you have to go through like small roads, jalan tikus and everything. Banget. Itu cukup kegedean lah ya. Oke. Iya kan. Defender. Yeah, what was the biggest gripe with Defender? Ini Bro Gary langsung kayak mendengar. Gary ini langsung kayak dia langsung panas sih Gary. Gary kan Defender hardcore. Ya, tapi Gary tuh yang ngajarin gua kayak My Defender itu pertama kali lihat mobilnya itu bareng Gary yang nemenin. Oh, oke. Gary emang antusias banget kan. Tapi Defender tuh keren banget. Ukurannya pas, cuman emang for me kalau buat nyetir harian itu agak banyak sacrifice-nya lah ya. It is manual. Oke. Terus kan ruang gerak di dalamnya agak terbatas lah ya kalau dibandingin mobil yang lain gitu. Tapi emang paling keren lah ya. Kalau Wrangler kayaknya emang paling kecil sebenarnya di dalamnya. Ya. Agak sempit lah ya. Jadi G-Class ini menurut gue sebenarnya posisinya enak. In between ya. Nggak terlalu gede, jadi dia nggak selebar Land Cruiser. Ya kan, tapi dalamnya masih cukup lega, nyamannya juga dapat banget. Downside-nya boros aja sih. Kayak seboros itu mobilnya. Tapi ada a few engine options kan, kayak ada yang. Jadi surprisingly sebenarnya kalau di luar tuh banyak. Tapi di Indonesia limited, nggak terlalu banyak. Yang di Indonesia, yang tahun 90-an especially ya. Yes, jadi di Indonesia tuh G-Class itu dijual dari tahun 85 if I'm mistaken sampai 98. Oke. Jadi between those itu cuma ada dua model basically. 280 GE yang the classic one, short and long wheelbase, and then after 91, so 92, 93 sampai 98 itu G300. Oke. Gitu. Kalau di luar sebenarnya ada G320, ada apa, tapi di Indonesia itu cuma sampai G300 doang. Oke. Dan itu kan it's locally assembled here. Oh gitu. Yes. Jadi G-Class di Indonesia itu only certain countries di dunia yang pernah assembled G-Class di luar Austria. Salah satu itu Indonesia. I see. Jadi ini lumayan unik lah. Bisa dibilang G-Class Indonesia itu lumayan unik sebenarnya. Oke. And so far lo udah berapa tahun? The one yang yang ini udah I would say ada nickname-nya nggak sih mobil? Belum ada lagi. Oke, siapa tahu. Harus dibikin. I think this one is already 2 to 3 years old. Oke. And the one before? The one before is only a year old. Oh. Jadi kayak dapat. Kok nggak lama? Lo bisa langsung? Karena dapat yang ini. Oh. Karena yang ini waktu itu harganya oke. Terus kondisinya, I'm not saying it's the best in condition, tapi kayak interiornya tuh fabric. Oke. Terus warnanya silver. Jadi gue long story short, sebelum gue dapet mobil ini tuh gue ngebatin tuh bahasa Indonesianya apa ya? Berdoa dalam hati lah ya. Oke. Kayak gue pengen upgrade ke G300, tapi gue pengennya warna silver, jok fabric original, harganya terjangkau gitu. Oke. Terus gue share di grup, terus teman gue cuma kayak, haha mimpi apa lo bisa dapet kayak gituan. Gitu. Susah banget, emang ya, jalan. Ada ini, jadi kayak itu dipanggilnya manifesting bro. Betul, manifesting berarti. Jadi kayak dapetnya ini, jadi ini kayak gue sayang banget sih. Oke. Jadi kayak dibilang mobil project banget sih. Kayak I think it's ongoing project ya jatuhnya. Iya. Ada aja. Ya, semua mobil hobi jadi ongoing project sih. Lo pakai harian. Tapi betul. Apalagi pakai harian. Tapi kayak emang kalau nggak dipakai harian malah makin ada aja sih. Oke. Benar. Ya That kan? is true. Nah, E30 kayak sempat 3 bulan di dalam rumah.
harus gua keluarin itu beli aki dulu, ganti water pump dulu, apa dulu. Malah kayaknya kalau dipakai harian malah oke. Malah oke kayak si Eropa ya, G-Class ini katanya kayak gitu ya. malah ini banget. So what's in your garage sekarang? Lo ada G-Wagon, lo ada E30. Jadi G-Wagon, You have the wagon, the 3 ya ada the 5 series wagon itu mobil rame-rame. Oke. Ada Defender 90. Oke. Short Defender 90, 96, 97 juga. What else? Oh, Kodok. Kodok, ya, your newest project. My newest project, Kodok tahun 73. Oke. Yang sekarang lagi dipasang AC. Because I cannot stand without aircon, bro. Yeah, of course, nobody can stand without aircon di Jakarta, bro. But Panas surprisingly, my kid Aaron itu, my son itu dia seneng banget. Oh gitu? Dia kayak tahu panas-panasan, tapi one day dia kayak, aku mau ke sekolah pakai pakai kodoknya gitu. Oh, oke. Yakin kamu nggak ada AC? Nggak apa-apa. Nyampe sekolah dia keringetan. Kalau orang Jawa bilang tuh gobios tuh kayak, wah kayak habis mandi. Tapi dia kayak cerita ke Miss, aku naik pakai kodok loh gitu. Okay. 2 hari berturut-turut diceritain terus. Terus sampai sekarang setiap kali gue tanya, kamu sukanya naik apa kalau ke sekolah? Kodok. Jadi kayak, ya maybe the name also has an attraction in itself buat anak umur gitu kan. Iya kan, bentuknya bentuknya kayak, ih apa nih gitu Iya. kan. Memang tuh mobil gue parkir di rumah kan, kebetulan gue tinggal di komplek yang nggak ada parkir kan. Oke. Yang open lah. Yang open lah ya, jadi mobil parkir apa kelihatan kan. Ya tetangga-tetangga tuh ada yang kayak, ih mobilnya apa ini gitu. Kalau bawa anak kecil, ini mobil kodok ya atau mobil apa. Emang atraktif banget sih mobil itu ya. Iya. So iconic lah. And that's your latest one kan? Lo decide? That's my latest one ya. Itu yang lagi mau coba dibangun lah ya. Pengen tahu kayak gimana. Karena basically gue suka belajar. Kayak gue bilang tadi, gue di keluarga tuh bukan yang kayak koleksi satu-satu semua gitu. Tapi kita suka pengen tahu ada apa sih gitu. Jadi kita Land Rover udah pernah. Land Cruiser pernah, G-Class pernah gitu kan. Jadi kayak V Kodok kayaknya lucu ya gitu. Coba gitu kayak gimana sih V Kodok. Jadi sekarang masih mau dibangun lah, lagi belajar lah. Belajar. Because my dream is 911 tapi kayak everyone's dream is 911. Air-cooled 911 Everyone kan, who has sat there is always talking about the 911. 911 air-cooled kan kayak masih belum tercapai lah ya sekarang. So it's like tinggal manifesting aja kayak lo. Tinggal manifesting ya. Jadi sekarang at least I have rear engine air cooled juga in a shape of a bug aja. Desainernya juga sama. So it's basically 911. It's basically 911. That's 911 basically. Jadi lo kalau kayak mobil ini kan it grows right your collection. Lo ada sentimental kayak attachment ke each car gitu nggak? Kayak aduh kayak but this one, atau lo lebih kayak oh ya udah ada some people who are hobbyist yang kayak udah gue switch aja kayak yeah. Actually, a lot of people told me that lo tuh harusnya nggak boleh punya attachment sama cars kayak. It's just, ya lo harusnya anggap cars tuh ya just cars aja. Lo bangun, kalau udah selesai, ya lo jual aja gitu. Karena kalau lo attach ke itu, nanti lo malah ribet sendiri katanya. Tapi gue ada beberapa yang lumayan attach sih, kayak E30 itu basically my first project car lah ya sama YouTube. Itu E30 itu juga udah berkali-kali gue udah bilang apa kita jual ya, kita ganti. Tapi surprise ini tuh yang paling lama stay. Dari dulu sampai sekarang gitu. G300-nya ini juga yang paling banyak ceritanya karena kita pernah mobil gue towing ke Banyuwangi and then from there kita road trip ke Bali. Ada memories. Ada memoriesnya di situ. Jadi emang apalagi buat nganterin sekolah kan. Iya. Jadi emang banyak banget memoriesnya. Jadi kalau ditanya memori sih hampir setiap mobil sih ada sih. Setiap motor, setiap mobil, gue lumayan anaknya ada sentimental value-nya. Kayaknya sih gitu. Jadi kayak agak susah ya kalau mau ngelepas karena kepikiran ya, ntar gimana gitu. Bahkan yang E30 sama bini gue udah kayak, udahlah nggak usah dijual tuh, ntar buat Aaron SMA aja. Gue kayak, SMA ya, it's still like 15, 14 years from now, gue kayak mikir, aja E30 masih ada partsnya nggak nanti 15 tahun lagi. Iya. Tapi emang ada sih. Ya masih ada lah. Kalau gue sih tipe yang setiap mobil, setiap motor pasti ceritanya gue keep lah ya. Karena emang itu sendiri yang pengen gue share di sosmed gue gitu ya. Gue tuh kepengen orang itu bangga sama apa yang mereka ada sekarang gitu. Karena ada beberapa orang gitu yang dan beberapa tren lah ya di sosial media tuh kayak ya lo kalau modif motor gitu, modif mobil lo harus semahal mungkin lah. Parts-partsnya harus bagus mungkin gitu kan. Dan I don't really agree with that gitu. Karena menurut gua cars and bikes itu is about the story that you make with it gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan lo emang punyanya motor tua tapi itu
dulu lo kecil pernah dianterin sama bokap lo, ya lo banggalah pakai itu walaupun sekarang keadaannya mungkin lagi nggak gitu bagus, terus teman-teman lo mungkin udah pakai motor yang lebih bagus gitu ya. Lo nggak usah sedih. Karena story-nya itu nggak akan bisa dibeli pakai motor yang baru itu. Yes, benar. Itu yang pengen gue ceritakan lah lewat sosial media gue gitu. Dan sekarang kesayangan lo sekarang, let's admit it, kayak karena orang bilang kan, oh ya ada anak kesayangan segala macem. With cars we sort of have phases, like maybe every now and then. Sekarang ini lagi kayak gue lagi hot banget sama yang ini, lagi suka banget. Atau baru benar gitu, bisa jalan lagi. Like your Range Rover ya? Iya. Exactly. Every episode gue bakal hint towards that. But... Michael is the guy who buys Range Rover and put it on the garage like. Who buys any car, bro, and puts it in the garage. All three are in the garage right now. But anyway. Gak apa, itu car guy emang begitu kan? Unfortunately, ya. Car guy emang begitu. Ya. Don't remind me. Anyway, yes. Lo ada yang sayangan sekarang lo? Is it the Volkswagen Beetle or? Yang sekarang lagi nyari-nyari parts, lagi belajar banyak sih si VW kodoknya gitu. Karena kayak emang jadi kayak from E30 gue kenal anak-anak E30, gue kenal banyak orang. Community-nya. Yes, from G-Class gue juga kenal banyak orang lagi, ya kan. Untuk banyak orang yang punya punya value different lah ya masing-masing gitu ya. Punya culture yang beda-beda juga. Gue pakai motor ini, ketemu yang ini. Dan gue suka tuh kayak gitu. Karena emang menurut gue tadi tuh mobil tuh bisa membawa lo ketemu banyak orang yang seru-seruan gitu. Dan kodok nih gue juga akhirnya bisa ketemu orang-orang inilah yang kayak, wow ternyata kodok tuh culture-nya begini ya. Seru banget ternyata gitu. Jadi sekarang emang lagi belajar si kodok. Gitu. Tapi yang paling cocok dari lo, ini bukan hanya ngomongin mobil yang lo suka dan everything else. Of course, with a car ada community-nya juga. New friendships are formed. Secara semuanya keseluruhan itu, which one yang lo benar-benar gue cocok banget nih with the brand, with the philosophy, with the community, with the car? I think kalau ditanya as overall gitu ya, mungkin cocok yang kita sering paling aktif ya. Paling aktif. Itu tuh yang G-Class emang. Karena it's a very family oriented community. And you have these trips kan, gue lihat. Yes, we have these trips yang everyone share. brings their own family. Jadi kayak anak-anak gue emang main sama yang lain gitu kan. Jadi emang family oriented banget dan gue sukanya karena emang gue juga dari kecil suka camping. Jadi emang ketemu 4x4 community yang suka camping. Dan campingnya bukannya hardcore gitu loh. Gitu. Glamping, semi-camping. Iya, gitu-gitu. Jadi kayak kalau mau bawa anak masih oke lah ya gitu. Kalau yang emang yang doyan camping kan emang yang pakai owning tent apa segitu. Kayaknya gue belum deh ke arah sana. Although my dream is like that, tapi kayaknya istri gue agak susah kalau diajak kayak begitu ya. They'll get used to it. It's okay. Dig a hole to go to the toilet, you know. Oh wow, that's too extreme sih kayak for my wife, tapi kayak tapi makanya kayak pelan-pelan. Makanya yang G-Class tuh gue lumayan aktif di situ gitu ya, karena emang itu tadi jadi kayak family oriented banget lah. Gitu. But I believe every community has their own value ya, punya keseruan masing-masing. Mana yang lebih baik sih itu tergantung orangnya, cocok-cocokan kan ya. Gitu. Ya lo cocoknya with the G-Wagon. It makes sense sih. Lo traveling bareng, you share memories together, you like the car, 4x4. Probably one thing yang gue selalu kepikiran with the G-Wagon. Kan dari dulu kan people argue kayak ini it never changed. Kan kayak you slap on like a new entertainment system, suspensionnya di-upgrade, lightsnya di-upgrade. And then harganya juga kayak wah gila banget sekarang nggak turun-turun. Tapi after owning one for 4 years now, does it make sense for you? Kayak I can see why. Atau lo kayak gue masih 50-50 sih ya. Like ini cocok buat eranya tapi for modern times and that price tag it doesn't really make sense. Well, viewpoint lo gimana? With the newer G or with G-Wagon in general kan sampai newer G-nya masih kayak doornya masih yang old school dan segala macam. Kalau dibandingin kayak the old G kayak gue gitu tahun 96 97 is actually first of all hobby don't make any sense lah ya. What comes with hobby doesn't make any sense lah ya, kamera, mobil apa dan sebagainya. Tapi kalau dibandingin G-Class yang tahun-tahun agak lebih tua kayak punya gua gitu sebenarnya masih oke lah ya. I mean it's quite cheap to maintain. So the moving parts is okay. It's relatively priced okay. Shared with a lot of different Mercedes as well.
Terus harganya dan pajaknya juga oke. Fits 5 people, 6, 7 people oke. Jadi sebenarnya secara dari situ sih emang ya ini mobil emang oke lah ya untuk di-own. Tapi emang harus dipakai kalau bisa. Yeah. You have to feel that ya mobil ini tuh seru dipakai gitu. The commanding position. Have you tried before? I have not. Oke, di sini dari commanding driving position dan Yeah. segalanya tuh emang ini sih. Kalau ngomongin yang baru, ya that's on different league lah ya. Because the new one is like what, 7 bill? Yeah, something like that. Ya, 7 bill. Dan second one juga masih mahal banget, like 5. Yeah. I think kalau misalkan di luar, the price makes quite sense. Here kan 3 times the Land Cruiser ya. Yeah. 2 times the Land Two Cruiser. and a half Land Cruiser juga Two and gila a- banget sekarang harganya. Ya, Land Cruiser like 2 bill kan. Ya, something. almost 3, kayak 2 tinggi nggak sih? Nggak ya? Yes. 2,5 ya, something like that. Tapi emang ya G-Wagon itu emang mobil yang karakternya tuh kuat banget sih. Okay. Kayak emang oke, mobil itu tuh sebenarnya dibilang paling lega enggak? Is it the most comfortable? No. Gitu kan. The most efficient? Definitely not. The most powerful? Maybe not as well. Tapi dia punya karakter yang kayak emang apa ya? Ya, it's so weird but I just like it. Like Defender lah gitu. Like Defender, oh my god, the driving position. Have you ever tried Defender as well? Okay. It's one of the worst driving position lah on a car. Okay. Duh. Okay. I think Gary will agree. Gary will also agree. Tapi kayak emang mobilnya jadi unik banget gitu. Okay. Yeah, I think that's what I learned from E30. E30 itu mobil yang so steering wheel and the pedals are not aligned lah. Oh, okay, I see what you mean. Yeah. Steer di sini, kakinya agak di sini gitu kan. Yeah. Terus kalau lo pakai sepatu gede kayak gini nih tuh kalau ngegas kadang remnya ikut keinjek gitu loh. Oh, Because the footwell is quite small kan. I see. Tapi emang E30 is quite weird. It's not the weirdest, but it's quite weird. Okay. And then Defenders, very weird. G-Class is okay, weird lah ya. The wisest choice is gonna be Land Cruiser lah. And then Kodok is quite weird as well. Tapi emang mobil hobi itu ya menurut gua kayak gitu itu kayak is weird. Yeah. Tapi masing-masing jadi punya karakter sendiri. Dan kayaknya emang itu yang dicari sih. I mean like if you wanna drive a good car, the new car, it's like, you know, Innova kayak Zenix, it drives very well lah. Yeah. Tapi emang ya mobil-mobil tua itu ada karakternya sendiri-sendiri sih. Yeah. Lu udah sempet nyetir yang baru nggak, the G-Wagon? Have you ever had Pernah, chance to see? the G63 kan? G63? Ya. So, menurut lo, does it make sense bahwa throughout the ages, I guess my question is, with that price point, lo masih kayak, oh yeah, it's so worth it? Atau kayak emang berubah banget sih? Atau kayak, ya... Dibilang berubah banget sih, sebenarnya sih menurut gua, berubah banget pastilah ya, pasti jauh lebih nyaman Tapi emang still like, you know, it knows dive every time you hit the brakes. Yeah. It's still like, nggak setiap kali lo injek gas. Oh, ada gitu kan. familiarity in Iya, belok juga masih yang kayak rolling kayak gini kan. Jadi emang sebenarnya karakter G-nya tuh masih ada banget. Ya tapi sayangnya because di Indonesia dibilang worth it atau enggak ya karena pajaknya kan. Iya, pajaknya. Tapi, I mean they slap like a 6.3 liter engine, bro. Like it's like perlu banget nggak sih di G-Wagon? Tapi, but it sounds like pancakes, bro. Bayang banget lo lihat kayak di Ashta gitu kayak masih ada wibawa yang kayak lo kayak. If you go to like this dealer IU, adalah satu yang terkenal di Arteri Pondok Indah. Like if you go there like once a week, every time you go there itu berubah stok ya. Gila. G-Wagon kayak, loh minggu lalu udah sold mas yang itu, loh minggu lalu udah sold mas yang itu. Iya, orang tetap beli. Tapi emang ya sekarang sih G-Wagon udah becomes a bit more like status symbol kali ya. Yeah, agree. Yeah, you made it. Yeah. You know, you buy that one. Like a Rolex back in the day, kayak lo, you made it. Iya. Tapi emang ya mobilnya seunik itu sih. Dan sekarang kalau dibilang nyari mobil yang punya karakter kayak gitu ya emang agak jarang kan. I mean, it's like everything is very computerized now, you know. Yeah. If you think about it, sometimes mobil feels a bit kadang-kadang jadi agak sama nggak sih satu sama lain, ya kan? Kalau dulu tuh mobil yang beda-beda banget kan, dari kodok lo pindah kemana beda banget, dari mana pindah kemana beda banget gitu kan. Sekarang even like the new Defender, have you tried the new Defender? Not yet. Okay, that one I think feels a bit more like the Discovery gitu.
kayak ya emang udah makin mewah aja dan Yeah. makin sama lah feel-feelnya gitu. Yeah. Tapi kalau back in the days, Defender ya sama Land Rover Discovery is a whole different world lah. Benar, Discovery nyaman banget, Defender utilitarian banget gitu. benar. Dan G-Class tuh masih trying to maintain that position lah gitu kayak ini mobil emang seunik itu. Yes. You're Tutupin. not trying to join the crowd. Ya. Karena I think in a way kalau kita lihat in modern times tuh everyone's reaching perfection lah. Yep. The most modern, the most convenient, the fastest. Tapi as car guys, kayak lama-lama you're looking for the character and the Yep. experience lagi yang maybe sometimes is diluted a little bit in the modern is, cars. yeah. Kayak okay, everyone bakal ada automatic doors. Which is by the way Yeah. waktu kita tes i7 bareng I was like, dude, bro, okay, what is going on? They're like, Mike, ini udah biasa, Mike. Kayak I'm like, what AC in the seats? I'm like, Mike, ini juga di mobil ini doang. I'm like, what? Kayak I was mind blowing, you know? Kayak tapi semuanya jadi kayak Sama kan? kayak gitu semua, jadi Iya. mirip. Jadi emang ya mobil yang punya karakter beda itu, di mobil baru ya yang punya karakter sebeda itu tuh emang not a lot lah ya. Not a lot lah ya gitu. Dan G menurut gue salah satu yang masih, even Defender baru dibanding Defender lama juga udah berubah banget kan. Iya. Jadi kayak emang udah berubah lah ya gitu. Time has changed. Asik. So kita udah ngobrol about your existing cars, some of your past cars. Terakhir kita sempat ngobrol about your next car, ya kan? Lo sempat mikirin kayak, oh, is it the Cayman, the Yes. M2, or Because the price of M2 is like really good right now. the F87? Yes. The F87 is like on the, I think it's bottom price. Do you think it's bottom now? Probably. Udah kayak ada satu kalau nggak salah di bawah satu deh. Yeah. Tapi everything I think is a bit free falling a little bit ya. Generally After speaking. COVID. Yeah. During COVID, COVID gila everyone- banget, yeah, man. like, Kayak orang semuanya pada belanja gitu. everything skyrocket. Now it's like going down Udah again. going down again, ya. Price has been corrected. they Has been said. corrected. Udah equilibriumnya udah ketemu. But I don't know. We'll see. Ini juga global markets. I don't know, man. We'll see. Yeah, right? yeah. But what's the next one? Lo lagi eyeing a certain type of car? Emang the M2 is something you're looking at? I don't know. I think, well, It's gonna be the more modern ones for you. yes. right? I think. Well, I'm gonna admit it. I'm a BMW guy lah ya. Okay. You know, I'm a BMW guy, and I think the next step after BMW is gonna be Porsche, isn't it? That's usually what That's usually the yeah, that's type, usually right? steppingnya After kayak gitu. BMW and then you Porsche gitu kan. Yeah. So I don't know, maybe one day, hopefully, Porsche. The dream is 911, right? Yeah. But I think I'll go for Cayman lah. Okay, man. Okay. I don't know, I like Cayman. Small, mid-engine, Yes. looks nice. Well, I like the second gen sih. Okay. Can't really remember the code name. 981 or 98 something. Any Porsche guy here? Oh, Porsche guy-nya lagi ke toilet. But 98 berapa? Second generation Cayman code-nya tau nggak lo? 981? No, Second one. gen. Cayman. Yes, 987. 981. Wah, yeah, that's- terot. Not true Porsche. 781? 718. 718 is the newest one. 718 is the newest one. Ya itulah pokoknya. Yeah. 981. And what kan? Ya second gen lah. Okay, second gen. Second gen. Kayaknya menarik aja dan harganya kayak, I don't know, a bit like M2 kan, but you get the main engine Yes. and then And the maintenance of a Porsche, but maintenance of it's like M2 boleh lah. M2 ya. Ya bener sih, gue gak kepikiran lagi ke sana. I think the maintenance of M2 is more affordable Should than. be. It should be. I don't know. Should be, It right? Should be. My Yeah. cousin owns one and hasn't had big issues. Okay. The what? The F87. Oh really? Yeah. Yeah. And it's it's the 6-cylinder, right? 6-cylinder, yeah. Yeah. I think it's a perfect size lah. I mean now car is getting bigger and bigger kan. Terus gue punya E30. E30 is perfect in size lah. It's small, Yeah. nimble. Terus Ya, selalu mereka bilang 1M M2 is like the Yeah. newer E30s kan, size-nya and like karena emang size-nya tuh pas banget. Jadi dan M2 tuh seems like an underdog lah. I think everyone wants an M3 lah ya. yeah. Everyone wants an M3. But I think M2 is filling the gap very well lah ya. 1M is getting more expensive because it's very, very limited kan. Yeah. So the next available option is M2. Now the price is getting better Yeah. if you want to Yeah. get one.
Tapi I don't know, Porsche is a Porsche lah Yeah. ya. That's true. You know. That's true. And never own one, so really want to experience it. It can be good, it may not be good, but who knows lah ya. Yeah. Maybe ganti baut Porsche mahal. I think it will. I think so, bro. I think so Tapi ya. ya. Ganti Porsche, ganti baut Porsche, ganti apa tuh kayaknya mahal sih. Iya. I mean brake pads aja kayak lo beda model, it's the same thing. Tapi kayak harganya beda, bro. You know, right? The premium, Yeah. premium ya. Well, Yeah, tapi that's the market. yeah. you know, Tapi but- surprisingly sekarang kan udah banyak bengkel, we call it spesialis lah Iya, ya. iya. Yang udah bisa handle Benar, Porsche gitu benar. kan. Benar. Jadi kayak oke lah ya. Actually before this, gue sempat kepikiran mau ngambil Cayenne, the first gen. Oh, oke, ya. It was actually a hype 1 year ago. Oke. Everyone in US bought like this first gen Cayenne and Okay. then make it like all out off-roader. Oh, iya. Ya kan? Itu kayak keren banget sebenarnya. Yes, benar. Bumpernya kayak dicopot abis itu Bumper ditaruh dicopot, kayak, you know, you put keren, on these ya. mud tires and Yeah, everything. mud tires, yeah. Itu kayak sempat kepikiran tuh. Tapi and then kayak, ya maintenance ya. Kalau gue baca-baca kayak, oh mahal juga ya. Parah. I was looking at it too a few years ago. Second gen juga was pretty interesting. Harganya Iya kan? juga masih oke. Cuman, the maintenance I think it's gonna be. Maintenance is gonna be like hell, I Yeah. think. All with the electronics and stuff. Yup. Ya kan? It's scary, but this guy owns a Range Rover. Gue Q7, sort of the same, same but different. Oh iya, lo you kan punya know? Q7. Iya. So I know Yes. exactly the maintenance. Yes. For a Cayenne, it's not gonna be easy. It's not gonna be easy. Tapi Yeah. ya, I don't know, kayak kita emang car guys, sometimes we don't make wise decision. Yeah, we don't. No. Yeah, we do it to ourselves Yes, for our we passion. make this stupid decision of trying something new that we know is gonna break down. Yes. And then kalau udah perfect, let's tinker with it some more. Kita beli ini kali ya, kita di tweak ini ya kayak, what? Istri gua kayak- Istri gue juga sama. Terus gue kayak, itu mobil udah bener kan kemarin? Udah, terus kenapa rusak? Iya, aku habis ganti ini. Kenapa diganti? Kalau nggak diganti nggak rusak kan? Iya sih. Kayak, Exactly. Why did you do that? I'm like, I don't know why. I don't know why. I don't It's know just why, like, just I know I have it's a problem. us. Sorry, the wife. Aduh. Itu emang begitu sih. They keep us grounded, bro. Yeah, true. Tapi nah, 911 is a dream car lah. Yeah. For That's now, your dream car, ya? Yeah, for now 911 is a dream car. Which gen? Uh, Any 911 atau yang an oldie? Well, I think the air cooled 911 is way up high there kan. Yeah. Jadi kayak I think for now I'll settle for 996 or 997 lah. Okay. I just want to try first like Oh man, those are beautiful. Yeah. yeah I just want to feel like how is it like drive a Porsche. I think 997. Yeah, would be my dream gen sih buat Yeah. Porsche like turbo. Yeah. 997 turbo. Few is months like- ago gue nyetir the newer one sih, the newest one di Singapore Oh wow. for a day lah. Yeah. I think I saw that. Yeah. It was do you actually think? quite nice though. I mean like a supercar, they call it everyday sports car. Yeah. Di Singapura sih, di luar sih iya sih. Iya benar. Di Singapura iya Di sih. jalan kayak no one bats an eye kayak lewat gitu kayak oke. Iya. Di Singapura sih kayak I can feel like kayak ya jalannya gede, Iya. mulus. Gue mikir kayak kalau di Jakarta everyday sports car kayak jalanannya ya kayaknya agak susah ya. Tapi emang kayaknya paling usable sih itu kayaknya. Yes. Yeah. I mean like Ferrari kayaknya too exotic. I still like it. Yeah. Tapi Yeah. kan mereka emang eksotik banget lah ya. Gitu kan. Ya, I think- kayak lo ke rumah sakit kalau di Singapura kayak parkiran dokternya kayak saat di like Porsche 911. You see like 911 kayak mobil harian mereka literally. Ya, emang kayak mobil harian di sana kan emang bisa sih Iya, di sana. It's possible. Tapi ya. Here it's a bit difficult. But Yeah. anyway, so we heard another Porsche enthusiast here, a dream car for another guest. Has it on been Speeder like Talk. that before? Everybody, bro? Okay, Really? Porsche needs to pay us at one point, you know? Like Yes. we're just promoting them, but Cia, Valencia. Yeah. Halo Cia. but it's interesting, yeah. It's that the value of that apa ya, perspective buat Porsche emang is shared among a lot of people and enthusiasts. But Yeah. so other than cars, right? We're talking about like the dream. A lot of people dream to be you, right? Really? Yeah, of course. We didn't talk much about bikes on here, but Oh. you started off with a lot of reviews on bikes dulu kan. Yes. But what maybe a lot of people didn't know, waktu kita sering chat, like you started in consulting dulu. So Yes. tell me about your career before you Before chose YouTube. to jump to YouTube and what happened, like So- sampai lo bisa kayak gitu.
Waktu kuliah ngambil apa by the way? Kuliah Di gue Melbourne. commerce. Gue ngambil double degree, jadi 2 tahun di UGM dan 2 tahun di Melbourne. Oke. And then from there, gue lulus, ya nyari-nyari kerjaan, and I heard this thing called consultant. Kayak abis lulus semuanya kayak management consultant atau kayak Yeah, investment absolutely. banking. Yeah, It's like yeah. one of those two. Lo mesti kayak It's either jump. banking or consultant. I was like, okay, I'll Case try. in point kayak. Yeah, I'll try consultant. Jadi gue kayak daftar. Ya, ditolak beberapa, and then keterima di one of the consultant is Accenture lah. Ya. Oke. Jadi gue masuk sana, join sana as an analyst. Really like the working culture there. Jadi kayak one of the unique thing is we already have work from home, WFH, Oke. back in the 2013, 2014. Wow. Jadi kayak emang udah Ahead WFH. of its time. Jadi kayak ketika orang COVID kemarin kayak Evan kayak the terms WFH tuh kan baru naik daun kan. Terus like, bukannya semua orang dari dulu gini ya? Oh enggak ya ternyata. Oh oke, sorry. Gitu. Jadi kayak ya, jadi emang gue belajar banyak dari situ. Gue sebagai konsultan more into the customer experience, so marketing side lah ya of the company. Oke. Belajar banyak di situ, belajar tentang how to deal with clients, how to speak with clients, ya kan. That really taught me well. Jadi sekarang gue kalau ketemu klien, gue tau lah ya seenggaknya seluk-beluk kayak gimana sih kalau ketemu klien, how to make proposals, ya kan, how to analyze stuff, gitu kan. Gue belajar banyak dari sisi konsultan waktu itu lah. I stayed there for like 4 years, so to 2013 up till 2017 lah. And lo work your way up sampai associate atau kayak lu No, just like until consultant. Until- So, okay. so from analyst, then one up consultant. Oke. And then 2015 gua mulai nge-YouTube. Jadi, so actually gua tuh udah hobi kamera, itu udah dari SMP lah ya. Oke. Oh jadi lo emang hobi kamera, that's why you name your second son Leica. Tuh, that's why Leica. Oke. Jadi emang gue udah hobi kamera tuh dari SMP, gue udah bikin film pendek di tahun 2008, 2007. Oke. You know, using handycam Yeah. with the mini DV Yes. or tape, he said before. Jangan gitu dong bro. Cut the tape. You have to rewind the tape. Rewind ya. Yeah. That's those old days lah. Gue Yeah. ngalamin itu. Tapi emang dari kecil gue juga suka otomotif. Dari kecil banget gue suka otomotif. Jadi emang gue kayak, ya udah kenapa nggak dicoba aja bikin gitu. Waktu itu sebenarnya gue tuh gue udah nonton YouTube tuh dari 2011 lah. Ya. Jadi dulu tuh YouTube masih kecil banget lah ya. Ya. I miss those content man. Yes, Yeah. like everyone make great content back then. Iya. Jadi gue emang nonton YouTube dari dulu, terus I came up this guy kayak dia bikin konten motovlog itu di Melbourne. Oke. So I watched a lot of his videos in 2014, 15. Ketika gue di Jakarta, dia bikin video di Melbourne. Jadi gue kayak reminiscing the old days lah ya. Gue nontonin dia. Terus gue mikir kayak Orang Australian. On Australian. Oke. Siapa bro? Riding with Tom. Riding with Tom. Riding Oke. with Tom. Motor itu. Motovlog. So gue kayak, wait, I can do this stuff gitu kayak. Gue GoPro ada, motor ada, naik motor juga ke kantor juga karena naik motor gitu kan. So why not try it gitu. Jadi kayak gue coba aja, and karena gue udah bisa ngedit, gue udah bisa megang video, handle apa sebagainya, jadi it comes naturally lah for me. Jadi gue cuma tinggal nempolin GoPro di helm. Dulu awal-awal gue nyoba tuh foto-foto upload ke Path. Oh Do you remember my gosh, Path? I remember Path. Yeah. You remember Path? Iya. Yes, that's social media, Iya. which is very limited. Iya. Jadi gue dulu upload ke Path, upload foto-foto pulang pergi ngantor lah ya pakai motor gitu. Gue fotoin, gue taruh helm GoPro di helm, foto gitu. Terus and then from there gue coba beli microphone, and then masukin ke GoPro-nya. Ya nyoba ngerekam gitu. Dan kontennya mostly is what? Kayak just documenting your travel atau vlog? Like a vlog, motor vlog is like I won't say it's a vlog like a daily vlog, it's not a daily vlog. Tapi gue kayak awal-awal tuh gue pertama kali tuh nyobain, gue nge-review Vespa. Karena di rumah waktu itu ada Vespa kan. I see. Vespa baru, jadi gue pengen coba kasih perspektif baru lah ya. Waktu itu tuh yang udah main YouTube tuh media-media gede.
Oke. ya kan, kayak otomotif dan semuanya. Dan mereka udah bikin video bagus tentang review Vespa, tapi kan belum ada yang bikin dari sisi end customer-nya lah ya. Gua Unfiltered, unadulterated, ya, just like just review. kayak cuma user aja. Ya udah gue coba aja bikin di situ. Yeah. Gue coba bikin, and then from there August 2015, I think was the first time I uploaded. Ya udah, Okay. dari situ pelan-pelan naik. I didn't even know that you can monetize YouTube before. Oke. So the first like 6 months or almost a year, gue kayak gak pernah monetize YouTube. Jadi kayak gue juga bikin aja. Yeah. And the algorithm was totally different back then, you know. Yeah. It's a totally different animal lah. Yeah. Jadi kayak yaudah gue coba upload sembari ngantor. Jadi kadang-kadang gue ngantor on the weekend nih gue naik motor, coba ngerekam, bikin konten, ngebahas apa ya gitu. Jadi gue nggak pernah yang actually kayak cuma jalan bubbling myself itu nggak pernah. Jadi emang biasanya gue emang mikir, oke, gue mau bikin konten ini tentang ini gitu seenggaknya. Either review motor atau bahas sesuatu lah seenggaknya. How frequent was it waktu itu? Like, ini lo masih kerja Masih kerja kan? I think back then maybe 2 times a week. Oh, oke. Oh, lumayan. Yeah. 2 times a week. Tapi kan bagian konten motovlog tuh nggak susah lah dibikin. Karena kan cuma dari satu helm doang, audio, and then you edit kan. Iya. Jadi udah di situ gue bikin, nyobain motor yang ada di rumah, nyobain motor teman, bikin tips and trick ala-ala. Terus dari situ 2015 pelan-pelan naik. Yaudah sampai 2017 tuh. Jadi 2017 gue long break dari kantor karena gue mau lanjut S2. Oke. Gitu. Tapi YouTube sambil tetap jalan. Iya. YouTube tetap jalan. Jadi ya bisa dibilang mungkin full time YouTube itu 2017 lah ya. Oke, pas lo break itu. Lo tadi mau S2 di? Emang sambil S2 di Melbourne kan? Oh, di Melbourne. Oke. Jadi gue balik lagi ke Melbourne tuh. Oh, lo balik lagi. Gitu, S2 di sana. Sembari S2, sembari belajar nge-YouTube terus. Oh, waktu di Melbourne. So it's another angle yang benar-benar probably push through kayak, oh, this is interesting. Karena not everyone can go to Melbourne. Yes. Kayak ngelihat an Indonesian. Jadi kayak emang banyak juga yang every time gue kadang-kadang ketemu orang gitu kayak, iya bener gue dulu mulai nonton lo sejak lo di Melbourne gitu. Karena emang banyak lah ya orang Indonesia yang pengen tinggal di Australia gitu, pengen tahu kayak gimana sih kehidupan di Australia gitu. Jadi itu lumayan interesting juga kan buat mereka. Jadi udah gue bikin aja. Kayaknya mulai dari situ tuh gue mulai pede tuh kayak, maybe this can be a full time job lah. Karena back then biasanya people kalau ke kid student like askornya kita kuliah di luar kan pasti butuh part time job kan. Ya kan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu istri gue kerja waktu itu dan gue pun juga. Jadi gue 3 bulan sekali tuh biasanya bolak-balik Jakarta Melbourne tuh. Oke. Jadi ngerjain kerjaan dulu dari YouTube, pas balik uangnya dibawa ke sana buat tinggal di sana. Oh. Jadi kayak it works quite well lah ya. Jadi habis itu ya udah pas balik kelar kan gue S2 2 tahun tuh. 2019 balik sempat udah kepikiran mau balik lagi ke kantor ke Accenture. Tapi kayak gue kayak coba deh, gue pengen tahu, gue pengen benar-benar keluar dari comfort area. Gue nggak kerja di Jakarta, terus bukan kerja kantoran lah ya. Iya. Coba full time YouTube kayak gimana? Ya alhamdulillahnya masih dikasih jalan sampai sekarang. Wow. Lumayan. What was the big break yang bikin lo kayak I think this can be full time? Lo ada kayak some sponsors coming in atau kayak trickling slowly and kayak this income lumayan juga nih kayak. I think for me is gua tuh seseorang yang percaya bahasa Jawa itu alon-alon yang penting kelakon. Jadi pelan-pelan tapi tetap dilakuin terus gitu. Kalau ditanya big breaks mungkin ada lah ya beberapa, pasti ada lah. And I'm very grateful for it. Kayak 2016 I become the brand ambassador for Suzuki Bikes. Oh wow, oke. Itu kayak just after 1 or 2 years on YouTube kayak wow. Ya alhamdulillah banget lah gitu. Iya. That was the one yang lo kayak oh wow, this is actually something yang. Ya, this actually something yang kayak lumayan lah ya gitu. Iya. And then terus pindah ke Melbourne juga gitu kan, kayak pindah ke Melbourne ternyata kayak oh ya bener juga ya, ternyata gue bisa nih bolak-balik Jakarta Melbourne kerja di sini buat gue kerja di sana gitu kan, nabung bareng istri gue, ternyata bisa juga ya gitu.
Oh, is your wife working back then as well? Di Melbourne ya. Di Melbourne. Jadi kan gue ketemu istri gue tuh waktu gue S1 di Melbourne. Oke. Gue balik ke sini, dia stay di sana kerja. Oh, I see. Because she's smarter than me, jadi she gets a job there. Gue balik ke sini. It's okay, bro. She's not here. Jadi kayak yaudah dia di sana lanjut kerja, jadi gue kayak yaudah deh gue pindah ke sana aja sekalian buat S2. Oke, jadi sekalian nyusul. You were married already when 2017 gue married. Oke, Jadi pas lo balik ke sana. Jadi sebelum gue balik ke sana, married dulu di sini, Oke. besoknya langsung balik ke sana. Oke. Itu terus itu di 2019 pun 2019 when was COVID? 2020 March. End of 2019. So I come back itu early 2019. Oke. And then thankfully I'm very thankful dari Juli 2019 sampai end of year 2019 itu gue dapat project yang ke 14 kota di Indonesia Timur. Wow. Ya, event. Jadi kayak ada 14 event. Ini different brand atau dari satu kayak? Satu brand. Oke. Satu brand. So that was the big contract lah lo dapat. Big contract lah ya waktu itu kayak wow, ternyata bisa ya kayak gitu. Oke. Pas lo lagi deciding gue mau balik consulting or not nih kan? Atau lo dari Iya, pas deciding. Iya. Pas deciding. Jadi kayak situ kayak wow, lumayan juga nih, ternyata bisa ya kayak gitu. Dapat sponsorship yang lumayan gede buat gue gede banget lah angkanya. Kesana kesini. Itu juga big breaks menurut gue. Dan itu subscriber lo udah lumayan gede, you're following di YouTube. Your YouTube is your platform, right? YouTube and Instagram lah ya. Instagram. Itu waktu itu dapat, I think it was around 600-700,000. Wow. Udah baru segitu lah. Okay. Me compared to like new YouTuber, I'm very slow at gaining new subscribers. You're reaching 1 million. Udah reach 1 million gak sih? Almost lah. Oh, dude. Almost. Crazy. Hopefully. 1 million. Tapi like I have a friend like he started YouTube 2 years ago and now it's like 2 million. Screw the algorithm, bro. But it's the ones. It's the relationships that count. It's Yeah. not about the numbers. Yes. Makanya gue kenal banyak orang. Yeah. Gue kenal Speed Creed. Kita ketemu waktu itu di acara Michelin, remember? Waktu ke Yes. Formula E sama Jaguar and Yeah, Hong Kong. Yeah. That's when we chatted for the first Yes, time. jadi gue kayak, makanya gue bersyukur dan gue kayak, itu lah yang penting ala-ala seperti yang kelakuan karena ya for the past, berarti berapa, 2014, 9 years lah ya. You're not only building subscribers, tapi you're building relationship kan. You know, I met you, I met a lot of people, I met Gary. Ya kan, a lot of these successful people that I can learn a lot from them. Yeah. Itu juga yang gue kayak, I'm very thankful for it lah. Membangun relationship itu gitu. Terus kalau ditanya another big break, I think when I went to New York lah with Erigo. Wow. Oh yeah. I it was a big remember that buzz kan. campaign. Yeah, it was a big That was a big break for a lot of people. Yes, it was a big buzz, a big break gitu. Yeah. Wow, ya itu juga. Ya itu inilah Itu milestones ya yang lo bakal remember. Tapi gue juga seseorang yang suka celebrate small milestone lah ya. Of course, yeah. You know, Yeah. bisa punya E30, bisa Yeah. punya G-Class. Yeah. You know, kodok and everything, have kids, you know. For me, I think sih, kalau buat gue yang paling gue syukuri sekarang tuh kayak flexibility in time lah ya. Yes. Like I can drop kids at school. Bener. And then, you know, kalau misalkan istri gue pengen, kayaknya ke Bandung lucu deh minggu depan gitu. Yaudah yuk gitu. Yeah. Boleh deh, bisa jalan yuk ke Bandung, 3 hari, 4 hari gitu. Itu sih, itu yang gue bener-bener really grateful lah. Yeah. Flexibility in time itu yang kayak alhamdulillah banget sih. And as a dad, that it counts, right? It counts Yes. big time. Kayak, It counts big time. Gue I can spend more time with the kids because they grow up really fast. Yes. Cepet banget. Yes. They go really fast. Yes. Ya. Berapa bulan yang lalu belum bisa naik sepeda, sekarang udah bisa naik sepeda. Iya. Tiba-tiba udah adiknya gangguin. Bener. Ya kan adiknya iseng. Ya gitulah. Iya. Kehidupan bapak-bapak ya. So what you decided, so it was that big 14 city tour yang lo decide kayak, okay, you know what, I'm gonna leave Accenture and Yes. I'm gonna go into the apa ya? I don't really like the word influencer life, but it's sort of like the creative. It's your own business. It's a business. It's a at the end of business. the day. Yeah, so menurut gue sih YouTube itu bisnis lah ya. You have to Yeah. treat it like business. Yes. I mean like bisa sih lo treat as a creative platform bisa. yeah. Tapi if your life depends on it ya lo harus treat it as a business. Yeah. Gitu. You have to treat. Makanya gue belajar banyak dari konsultan sih kayak
ya lo harus ketemu klien, you have to be prepared for what clients want, you know, you have to understand that different clients have different needs, have different characteristics, has different behavior, ya kan. Jadi emang ya lo harus paham di area situ sih. Benar. Gitu. Karena kan ada yang orang yang beberapa kayak ya ini gitu gue ya terserah gue mau gimana gitu. Yes. Yeah. Gue sih lebih ke arah ya karena my life depends on it gitu ya, my full time job. Jadi gue nge-treatnya ya gue paham sih klien ada yang begini, ada yang begitu, butuhnya begini, butuhnya begitu. Ya. Gitu. Bahkan ada beberapa, baik lagi karena gue dulu pernah di konsultan, gue kadang-kadang kalau ketemu klien, Mas Dimas apa ya, mereka langsung ngasih tahu biasanya, Mas kita pengen kerjasama kayak gini-gini gitu. Tapi gue malah biasanya langsung, Mbak mungkin sebelum sampai situ, aku tanya dulu boleh nggak? Sebenarnya kebutuhannya apa sih? Jadi kayak, what's your goal? Iya, jadi kayak, how can I help you reach that goal? Yes, jadi kayak consultancy mind itu masih ada tertanam sampai sekarang. Jadi kayak ya bahkan sampai sekarang kadang-kadang gue juga masih suka nemenin klien, ya ngobrol-ngobrol aja, you know, those relationship you know it very well lah. Yes. Pasti kayak it's important kan. Yeah. Ketemu klien. Bener. Say hi, ingat sama apa, gitu-gitu tuh. Those small things counts very well loh. Benar. It's just basic human nature, right? At the end of the day. And ya kayak ya lu bikin bisnis kan, ya gitu kan. Yeah. I think orang yang bisnisnya sukses pasti mereka juga nge-treat kliennya emang oke. They treat their vendor, suppliers, customers. Yes. Mereka pasti bisa. Emang mereka pasti excel juga di bidang itu, gitu kan. Benar. Because I think jumping from a professional background, right, into you're basically an entrepreneur sekarang, there's no such thing as business and personal lives separately. Itu menjadi satu, ya kan? All becomes one. Relationship yang business sama personal juga also becomes one. Family and the business also becomes one, right? So you've created content together with your wife and your kids. Your life is basically your business. Dan itu sesuatu yang maybe it's not for everybody. Yes, kan? definitely not for everybody. Not for everybody. It has its ups and downs. Tapi ya itulah, it's what keeps life exciting, I think. Tapi, yes, itu menurut gue juga ternyata menjadi entrepreneur gitu ya. Itu serunya tuh karena lo nggak tahu besok apa gitu loh. Iya kan? Bisa bikin gila, bisa bikin excited, bisa betul, bikin hopeful. Bisa bikin stres. Bisa bikin stres kayak ya tapi you learn from it lah ya. You learn about yourself more than anything else, which is actually true. Yes. Jadi kayak emang serunya sih di situ menurut gue menjadi entrepreneur ya. I mean like there's nothing wrong to be a professional working in office. I really appreciate those people yang kayak work hard every day ke kantor itu kayak it's also very hard job. It's a very hard thing to do lah. Yes. Gitu kan. Benar. Both punya pros and cons-nya juga. Both juga juga pekerjaan profesional nggak buat semua orang. Being entrepreneur pun juga bukan untuk semua orang. Yes. Itu yang gue sadarin sih. Dan gue thankful banget karena gue dulu pernah di kantor, gue pernah jadi sekarang entrepreneur. Jadi gue ngerasain, oh ya emang nggak semua orang bisa jadi entrepreneur, nggak semua orang juga bisa kerja di kantoran. Gitu loh. Tinggal kitanya aja gimana. Yes. Itu sih yang gue belajar banyak sih. Your calling-nya di mana lah. Ya kan sih, kayak lo personality character, because you're shaped in a certain way. Ya kan? Yes. Karena I think one thing yang gue also pick up dari conversation kita is you're actually at the core, you're a creative person. Karena lo kan suka kamera, so you're creative. And then now it's like creativity and business sometimes kan bisa bertentangan juga kan. Exactly. Kayak, kliennya mau apa, but like my idealism about this concept is berbeda. Nah itu lu mesti how to control that. Yes, how to control that, how to manage, how to persuade that as well. How to not dilute it. Kadang-kadang kalau kliennya mau terlalu kayak gimana lo jadi kayak I'm not passionate about this project. And it happens, but that's the world. That's the world that because you have to buy diapers, right? Jadi kayak ya emang begitu sih. Tapi menurut gue itu yang seru nggak sih? Iya. Kayak ya emang serunya tuh di situ. Sometimes lo ketemu orang yang super exciting, kan. Tiba-tiba lo ketemu apa kayak wow. Setelah gue jadi content creator tuh gue ketemu banyak orang yang kayak ternyata ada orang yang kayak gitu ya. Iya. Ternyata ada orang yang kayak gitu ya, yang nggak kelihatan. So before we usually talk about life philosophy. Please get a drink. Was there one video, just going back a little bit, ada satu video yang benar-benar lo kayak wah ini viral banget. And what was it? What happened? Lo ingat? Yang kayak lo kayak wow.
I think there was 1 or 2 videos lah ya yang tiba-tiba views-nya naik. Walaupun dibilang naik tinggi banget sih enggak, tapi ternyata sampai sekarang tuh still accumulating views lah. Itu ada beberapa sih, ada yang jadi waktu itu gue nyobain this bike Supra, it's a Honda Supra, not Toyota Supra. Honda Supra. Cue the it's a Supra. It's not a Supra, not that Supra. Yang Supra yang udah dimodif sama seseorang dari 1 silinder jadi 2 silinder. Jadi kayak itu lumayan, itu sampai sekarang still accumulating views. And then camper van. So back when I was in Melbourne, we went to this trip to New Zealand. Wah, seru banget. We did a camper van. Jadi beberapa bulan sebelum kita bikin video camper van, ternyata ada artis yang udah bikin video camper van. Jadi lagi naik daun tuh di Indonesia. Gue nggak sengaja bikin juga, jadi ikutan naik. Terus ya waktu itu awal-awal banget sih 2015 tuh, gak banyak lah orang Indonesia yang bikin video tentang motor gede. Waktu itu gue bikin beberapa video motor gede, itu juga pick up a lot of views. Jadi ada beberapa sih, memang 1-2 gitu ya. Ya banyak lah ya beberapa. Tapi balik lagi kalau gue tuh, I think it's more about the consistency sih. Gitu. Alhamdulillahnya sekarang gue masih bisa upload seminggu 3 kali. I've tried seminggu 7 kali itu gue pernah lah. Wow. Tapi gue kayak, wah, this is too much lah ya. Kayaknya a bit too much lah ya. Jadi kayak, yaudah deh, gue push back jadi seminggu long video 3 kali, yang lainnya short video aja gitu. Karena balik lagi gue tadi masih pengen punya those flexibility, you know, gue kepengen masih bisa kayak kalau emang pergi jalan-jalan, ya tetap sambil bikin konten. Tapi bikin kontennya nggak yang apa ya, nge-push banget lah gitu. Gitu. Kayak kemarin ke Lombok, ya bikin konten radikal dari siang sampai sore, tapi pagi sampai siangnya gue bisa jalan-jalan. Gitu. Mungkin kalau gue upload tiap hari sih mungkin kayak just setiap hari harus bikin konten kan ya. Benar. Gue trying to still keep your sanity lah. Yeah, kan, you still want to enjoy life. Not everything is just contentable. Dan sometimes gue juga masih pengen kayak ya ke bengkel tuh nggak usah selalu dikontenin lah ya. Emang kayak pengen ngurusin otomotif aja gitu-gitu kan. Kadang-kadang masih pengen gitu juga sih. Ya. Jadi kalau video sih ada beberapa. Tapi itu tadi, kalau lo lihat sebenarnya gue tuh berarti hopefully I can reach a million subscribers tuh kan berarti this year. It took me 9 years. It wasn't the fastest gitu ya, karena ada beberapa teman-teman content creator motor yang udah nyampe 1 juta jauh lebih cepat dari gue. Ada yang udah 4 juta. Wow. Gitu kan. Tapi I really enjoying proses ya. I really enjoy the process. Gitu. Benar. Ke Hong Kong sama Michael. It was memorable, man. And you don't have to be the biggest. It's not what brands are. Mulai shift lah ya. Mereka are trying to appreciate ones yang ada relationship, yang ada character rather than like cepet. Soalnya makin banyak juga kayak there's so much noise online kan sekarang juga. So I also believe that sometimes it's not always about the numbers. You know, kayak gue juga mencoba membangun persona channel gue tuh yang kayak gini loh, sosial media gue kayak begini loh, itu yang it takes a lot of time lah ya untuk membangun gitu ya. Itu sih kayak speed create lah ya. Kantornya di Regent. And I saw you're doing a few other things juga. So as a content creator kan, of course you work with brands, tapi also you start to build businesses on the side. Trying to, yes. Right. Well, you have apa aja, ada Clink. Clings itu yang ada pembersih helm, karena emang ya kan gue berkutat di dunia motor lah ya, jadi gue tahu ada needs di situ. Itu juga gue coba lagi pursue. Before I had the F&B, the burger one. Tapi sekarang udah close. Itu nggak tahu tuh. Sempat ada, sekarang udah close. Ada sih next lagi, satu lagi bareng sama temen gue juga, tapi still a secret project. Exciting. And you have a media juga kan? I have Circles Media with my friends. Media but ya cowok lah ya, pengen Gentleman's Portal something like that. Itu juga banyak lesson learn-nya. Jadi emang gua sih belajar dari banyak orang gitu ya. Beberapa study case.
Yeah, well, I hope that I can do this for a long time lah ya. But no one knows the future kan. I just need to be prepared if something happens gitu kan. Jadi To the algorithm. Or anything. anything. Yeah, we've had cases yang orang-orang tiba-tiba just lost their account, you know. Ya, dia yang kayak tiba-tiba gitu kayak, kan. oh, that's the livelihood of Yeah, that yeah, yeah. person is just gone kayak. Makanya. Dan lo nggak bisa ngapa-ngapain. Itu makanya jadi kayak trying to have these businesses as a backup lah ya. Yeah. Hopefully it can grow big as well. Yes. Gitu kan. Tapi ya tadi emang harus mencoba sih. Yeah. Gua learn this from salah satunya if you know Doug DeMuro. Yeah. He Just built him and his this- iPhone. Ya, Dang, kita nggak perlu GoPro, bro. iya, dia kayak so simple. Dia di videonya, gue pernah nonton salah satu podcast yang interview dia ya. Dia juga bilang ya, dia tahu kalau ya I cannot doing this forever gitu Yeah. kan. I have to build a business that can be scaled up, Yeah. ya kan. Nah itu gue mencoba approach itu juga sih. Yes. Berhasil atau enggak, ya juga bisnis. Yeah. Who knows? That's life. What's gonna happen kan? Yeah. Ya kan. Jadi kayak harus dicoba dulu sih. Yes. Well, all the best, man. I think Thank you'll you. do great. I Thank think you. you'll do great. Life is a big Semoga, classroom, bro. We're all learning. True. That's very true. Still learning though. I'm still learning. Yeah. Yeah. Okay. And maybe tadi I sort of skipped, but at the core, are you a motorcycle guy, or you mentioned keluarga lo kan 4x4 banget. Tapi lo awal mulanya kan a lot of motorcycle content. Lo mulai shift ke mobil itu, was there a transition period, or dari dulu ada a bit of both? Actually dari dulu tuh a bit of both lah ya. Dari dulu selalu barengan lah ya, motor, mobil. Oke. Uh, Marketnya sama itu? Atau tapi kalau di YouTube the transition itu back in 2000 berapa ya? 16 actually. 16. Oh. My first car video was M2. Oh, okay. Yeah. Okay. So I The one you're about to buy. Amen. Jadi, makanya M2 tuh kayak agak Yeah, it sedikit. goes to your heart. Okay. Ini okay. kayak ini pertama You're a kali gua- sentimental guy with the cars, bro. Yes, I It's know, gonna be man. an M2, yeah. Yeah, it's gonna be an M2, a blue M2. Jadi emang waktu itu tuh gue, waktu itu kan emang gue udah bikin konten pakai BMW R90-nya kan. Okay. Terus gue kayak, kayaknya pengen coba deh bikin konten mobil. Then I think waktu itu gue coba cari kenalan ke BMW Indonesia. Okay. Ya udah dari situ gue perkenalan aja lewat WA kayak gue bro gue gini salam kenal apa meeting. Terus ya waktunya juga lagi cocok aja lah ya gitu. BMW Indonesia waktu itu juga lagi mencoba explore ke dunia sosial media. Yaudah coba aja bro nih M2 gitu. Jadi itu video pertama mobil tuh dari BMW dia itu BMW M2 itu pertama dari R90. I see. Pindah ke mobilnya juga BMW juga biar a bit smooth lah ya. Yeah. Gitu. Tapi ya it was a hard time lah ya. Karena you already have a lot of viewers on bikes. Yeah. And then you move to cars. Yeah. It's a totally different world gitu kan. Yeah. Jadi emang pindahannya nggak bisa langsung cepat gitu ya. Butuh a year lah ya untuk nge-convince brand kalau emang mau kerjasama. Ini nih anak mobil juga gitu loh. Tapi kalau at heart menurut gua sih gua emang suka otomotif sih. Okay. Jadi kayak ditanya mobil atau motor kayak susah, dua-dua itu gue suka banget. Yeah. Gue suka roda dua dengan segala apa ya value-nya, keseruannya gitu. Tapi di mobil juga emang ada yang seru. Yes. Gitu ya. Jadi emang gue kalau ditanya suka yang mana? Suka dua-duanya sih. Dari dulu sampai sekarang gue selalu suka dua-duanya. Motor, mobil, mereka benar-benar punya ciri khas masing-masing gitu lah. Itu sih kalau gue. Okay. Hmm. So, thank you for sharing about your cars dan juga No about the worries. content and the history. Aduh, banyak banget sebenarnya gue masih ada pertanyaan, but I think the next part yang we have to move on to is a lot of people want to be successful, especially now kalau anak the new generation. What do you want to be? I want to be YouTuber. I want to be a content creator and all that stuff. Of course, it's not always just fun and games. Yes, true. The journey is a lot of ups and downs, roller coasters of emotions. Yes. But what were some of the challenges yang throughout, udah 10 tahun lah ya, Almost sekarang 10. berjalan, almost 10. What were some of the challenges? How did you get over it? Kayak waktu What was itu. the challenges? Well, basically kalau menurut gue, the first challenge is to be consistent.
kayak if you wanna be YouTuber or you wanna be a content creator, itu nggak bisa kayak setahun jadi or sebulan jadi gitu. Of course, some people out there ada yang they have their own luck kayak gue setahun bisa kok 1 juta subscriber, gue bisa kok setahun 500.000 followers dalam dapat 500.000 followers di Instagram gitu. But it's not for everyone. I mean like gak semua orang punya that luck gitu. Gue suka berpikir kalau gue gak punya luck itulah basically. Jadi gue berpikir ya karena gue berpikir gue gak punya luck itu, the next thing that I can do is to be consistent, work hard aja gitu loh. Jadi emang harus konsisten, harus emang kalau emang kepengen full time, ya lo udah siap belum seminggu? Kalau sekarang bahkan kalau di Instagram harus setiap hari upload. Iya kan. Kalau di YouTube, let's say di YouTube lo seminggu 2 kali, udah siap belum seminggu 2 kali bikin video gitu. The first 3 months mungkin kayak, gue masih banyak nih ide video, gue bisa begini. Tapi after 3 months biasanya kayak ada effort ya. You actually have to put in the time. Yeah, you have to put in the time, mikir, oke, apa nih yang bisa gue kerjain, apa yang bisa gue kerjain. Udah siap belum untuk itu gitu. Jadi emang konsisten sama hard work tuh emang big challenges lah yang harus di overcome gitu. Konsisten untuk sebulan pertama dan konsisten untuk 6 bulan pertama tuh beda banget. Iya kan? Karena dalam sebulan pertama lo bisa nge-list down banyak banget konten, and then setelah habis kontennya lo harus mikir kayak, shit apa lagi harus gue buat ya, gitu. Karena sekarang algoritma kejam, gitu kan. On all social media menurut gue sekarang jatuhnya kejam dibanding dulu. Jadi lo emang, dan apakah lo bisa kayak, gue nggak mau nggak ngikutin algoritma, ya nggak bisa. Mereka juga basically YouTube, Instagram. They're just business juga. They're business, that kan? Makes money on advertising just like you as a brand. Jadi kayak emang kita ya harus play along. Dan itu algoritma berubah-berubah setiap tahun, 2 tahun sekali berubah. Ya emang harus mau nggak mau ikut berubah. Gitu. Gua 8 tahun nge-YouTube, 9 tahun nge-YouTube, perubahan algoritma udah ngerasain banget. Dari yang ngerasain awalnya lo upload video dan satu video lo pasti nyampe ke semua subscriber. Benar. Chronologically ditampilin kan, Instagram dulu juga gitu kan. Terus berubah. Ketika berubah banyak orang keluar, cabut, nggak mau terima gitu. Gue berpikir kayak ya gimana emang, kecuali lo bisa bikin sosial media sendiri ya. Gitu. Tapi kan susah kan bikin sosial media sendiri kan. Jadi emang harus ngikutin dan algoritma berubah-berubah terus. Emang harus sering, ya mau nggak mau harus sering belajar. Belajar terus. Challenges kedua menurut gue untuk menjadi content creator dan terkadang orang juga lupa tuh adalah soft skill sih. So you making the videos is a hard skill. You make content, you can edit, you can shoot, edit, upload is all the hard skill. But then sometimes people forget about the soft skill. Like kalau lo di jalan ketemu followers gitu ya, gimana sih lo cara nyapa merekanya gitu? Apakah lo akan buang muka atau pura-pura nggak kena atau gimana gitu, atau sometimes ada yang kena star syndrome. Those soft skill tuh surprisingly important. Ya kan, ada beberapa kasus teman-teman gue yang lagi naik daun kena star syndrome, and then orang ngomonginnya sih bukan di social media, tapi ngomonginnya di antara teman-temannya di offline, di dunia nyatanya gitu. Itu juga sesuatu yang susah banget untuk dihindarin lah ya. Ya, setiap orang pasti punya egonya masing-masing lah ya. Gitu. Jadi emang terkadang kita harus bisa mengontrol egonya itu sih. Jadi soft skill buat gue tuh sesuatu yang penting banget sih. Ketemu klien kalau bisa on time, dress properly, ya kan. Sometimes people forget kalau ketemu klien tuh kalau bisa ya it doesn't have to be branded, tapi sometimes just like rapi aja, gitu kan. Itu juga hal yang penting, ya kan. Return their calls, return their message, reply their email. Those small things itu yang justru membuat kita akan terlihat profesional nanti, ya kan. Karena emang what I learn is kalau gini, kalau lo ngerjain tugas kuliah, untuk mendapatkan A, lo tuh sebenarnya cuma butuh 80 kan. Ya nggak sih? It's just 80. But then from 80 to 100 to become 100, you only need like actually 20% loh. So the rest 80 is actually lo udah dapat A nih. Tapi untuk lo dapat A+, lo tuh butuh those 20% extra effort lah. Tapi this 20% itu kecil-kecil tapi banyak banget. Ya kan? Kalau di tugas sekolah mungkin
grammar lo harus benar-benar bagus banget. Pemilihan katanya harus bagus-bagus banget. Yeah. Those small things itu tuh menurut gue sama in real life sih. Yeah. Untuk to become a big YouTuber, you need those 80% effort lah ya. Tapi to become like, you know, big YouTuber yang everyone respect, yang everyone respect gitu ya. I'm not saying I'm one, tapi gue juga mesti belajar ke sana. Yeah, for sure. Yeah. Itu lo butuh 20% itu tuh. Yang terkadang small things yang orang lupa lah ya. Yeah. Gitu. Atau skip lah kadang-kadang. Atau kadang-kadang butuh diingetin. Gitu. Itu sih yang lesson menurut gue sih itu sih. Yeah. Yeah. And how does that, apakah ada kayak some sort of philosophy atau perspektif tadi lu sempat bilang kan, yang penting kecil-kecil ada bahasa Jawanya tadi, I didn't remember. Ya, alon-alon yang penting kelakuan. Alon-alon yang penting kelakuan. Dikit-dikit yang penting kejadian lah. So is that something yang you've kept, yang lo mungkin terima from your family yang turun-menurun kayak oke, ini this is salah satunya itu. The other one is always being humble sih. Itu juga sesuatu yang kayaknya susah ya. There's always a bigger fish or like. Ya. Sometimes, you know, ego seseorang tuh terkadang get the best out of him lah. Maksud gue kayak kadang-kadang orang jadi kayak lupa diri gitu loh gara-gara wah gue udah punya followers banyak nih, I can do everything, I can do what I want gitu. Tapi terkadang lupa kalau ya lo tuh sebenarnya lagi dites aja gitu loh. Lo tetap harus ingat, lo tetap harus rendah diri gitu. Itu juga sesuatu yang selalu diingetin lah ya sama keluarga gue, sama istri gue, sama bokap nyokap gue gitu. Gak usah terlalu berkoar-koar lah gitu, kalem-kalem aja gitu. Itu being humble tuh ternyata juga susah banget sih. Tadi dia nggak kena star syndrome itu sih. Yes. Gue sih selalu berpikir, ya gue tahu followers gue sekarang ya lumayan banyak lah ya, hampir 1 juta di Instagram udah 500.000. Tapi kadang-kadang, before we continue, kadang-kadang kita tuh mikirin kayak 1,000 aja, 1,000 maksudnya, itu kecil. But if you put 1,000 people in a room, it's in a theater kayak, man, 1,000 orang nonton konten lo tuh kayak zaman dulu, it's like, it's a lot, you know? Kayak GBK tuh, konser di GBK tuh berapa puluh ribu orang nggak ya kapasitasnya? Iya, something like that. Waktu itu gue sampai Google, kayak 1,000 orang in a theater tuh kayak gimana? Kayak, wow, that's a lot of people. Yang lo probably will be nervous to do anything. Tapi ini kayak ngeliat konten, let's say kayak Aaron gitu. You know, like 1,000 orang ngeliatin orang kayak lagi naik mobil apa gitu. Like, makanya. But anyway, I think just to put that into perspective, right? Yes. But please continue. Jadi kayak emang gue tuh sukanya, gue berusaha untuk selalu berpikir kalau ya I'm just a normal human being yang nggak punya privilege apa-apa gitu. Atau enggak, ya gue selalu menganggap kalau gue bisa, gue tuh nggak tahu angka followers gue atau subscribers gue berapa. Karena gue takutnya gue jadi jumawa lah. Jadi noise lah, itu kayak bikin lo jadi mikir too much. Iya gitu. Kalau bisa, kalau gue sih selalu berusaha untuk kayak begitulah ya. Biar gue nggak jumawa, biar gue nggak sombong, biar gue nggak merasa privilege gitu kan. Karena once lo udah ngerasa privilege atau apa, takutnya nanti lo bertindak sesuatu yang nggak enak aja lah ya. Gitu sih. Itu sih yang gue selalu coba terapin dan masih belajar juga sampai sekarang. Yes. Gitu sih. Yeah, it's interesting karena you know Casey Neistat, one of the OGs of vlogging, right? Based in New York. Dan I think it's true juga, dia sempat bilang kayak no matter how many people you have following in this day and age, no one gives a crap, dia bilang. I'm like, interesting. On the other side, gue juga lagi ngeliat kayak a lot of people bisa kadang-kadang lo lihat kayak 1 juta followers, I've never even heard of this person gitu kan. I should be one of the 1 million. Tapi dia udah mulai banyak banget gitu. Jadi at the same time juga there is some truth to that juga that keeps you humble sometimes. Tapi juga I can see how it can get swayed. Kayak if you go to the street kayak ini ada siapa gitu, kayak pasti lo it's gonna impact your human being. So I completely understand sih itu juga. Yeah, I mean it's pretty normal for people. I mean, back again ya, orang tuh kan punya egonya masing-masing lah. I really understand kalau people tuh terkadang kena star syndrome atau terkadang merasa di atas angin, merasa itu. I really get it gitu. And I think everyone kadang-kadang melewati fase itu gitu kan. Tapi ya kalau bisa ngelewati fase itu jangan kelamaan. Emang harus tetap di tone down banget sih. Itu sih yang itulah gue bersyukur banget ngerasanya punya lembaga sensor lah ya di rumah. Ada istri, ada nyokap gue yang selalu ngingetin gitu kan. Itu tuh ya I'm really grateful for that. Thankful for that. They keep you grounded.
Yes, itu yang kayak harus banget sih itu. Ya. Susah banget saya ngejagain. Apalagi cowok. Ya, cowok tuh cuman kalah sama 3 hal kata teman gua. Harta, tahta, satu lagi. Itu adalah tiga malapetaka lelaki ya katanya. So we've heard a lot dari your life philosophy, which I think is inspirational. Dude, I'm nothing lah, still learning a lot lah. We're all still learning, bro. Like you said, life is a big classroom. I know. Tapi kita selalu at the end, we finish yang kita panggil lightning round. Jadi nggak usah mikir kebanyakan, just give us an answer. Gue biasa kasih kayak 2 options. Sure. Tinggal pilih Okay. salah satu. Okay? Okay. 1. Yes. Sunday morning ride or night cruise? Sunday morning ride. Okay. 2. Ferrari SF90 through Stelvio Pass or Harley Davidson glider through New Zealand? Stelvio Pass. Oh, Just because I've been to New Zealand. yeah. So I already know like New Zealand begini ya. Terus Stelvio Pass I never been to. Sama with the Puro Sangwe, right? Ah, man. Yeah, New Zealand. Oh yeah, betul Sangge sih. Oh my goodness. If it's B12. Okay. 3. Full-time business owner or full-time YouTuber? Well, it's kind of. Business owners lah ya. What's kind YouTube of- is a business. Yeah. Okay. It's business owners. Fair enough. 4. G-Wagon or Land Cruiser? G-Wagon. Oh, sorry, Gary. Okay. M2 or Cayman? Okay. You gotta do it, bro. Let's go. Don't think. Go. Cayman. Ooh, I don't know. what a Porsche. curveball, I don't know what a Porsche. I still want a curveball, Porsche. What a curveball. Okay. Still want a Porsche. Okay, and then we always ask this question. I'm not gonna ask further. Tapi lo nggak ada mobil nih sekarang. You're at this age, 2 kids, married, where you are in life right now in Jakarta. Lo nggak ada mobil. Lo mesti pilih 3 mobil, tapi money is no object. You have infinite money. Tapi 3? lo cuma bisa pilih 3. Oh, What would they be? 911, G-Class, and Touring. Okay. So, I think my 3 cars garage is, I think it's M3 Touring, 911, and G. It's like you've got the best. You got one of the best 4x4. You've got one of the best sports car, and you've got the Touring. Interesting. I Yeah. think that's one of the better answers that we've had. I think very cohesive semuanya. Semuanya udah kejawab. Well, thank you so much No again. worries, It's been a long chat. I wish our camera can hold on to more memory, tapi unfortunately we have to wrap it Yeah, up. I think we ran out of tape. You're gonna rub it in my face, bro. Gila, man. All right, I'm old, okay? Thank you so much, Kaden Thank you Dimas, so for much, coming Mike. on this Thank show. you so much. Thank you to our supporter, of course, Region Residences, for supporting the location where I shoot always. Bro, thank you so much No for worries, inspiring. Keep it up. Don't forget to subscribe because Thank bentar lagi you. akan 1 juta followers di channelnya. Thankfully, amin. Bubur Ayam Racer, Mas Bubur. Okay. Thank you so much, bro. Appreciate it. man. All the best. Thank you. All the best. Best Soon of the luck, Cayman Speed bentar Grid. lagi. Amin. All right. Take care, speeders. Bye.